Session object can be shared across the multiple action within the same web application. Session object are not shared across the multiple web application in the same web container. Destroying a session using invalidate method might cause disruption to the other network. Okay. Session ର work होची one object shared across the multiple action within the same web application. Same web application रे हमें multiple page को information share करि परिबा. Session object are not shared across the multiple web application. Multiple web application ने information share होबनी. Session टा को destroy करिया को हेले हमें invalidate method को use करियो. So invalidate method is used for destroying a session. Okay, so लेखा इटा session object ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ notes ଅଛି अभी जे पाखरे ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ हेडिंग सर कोन कहबो सेशन ऑब्जेक्ट heading session रो लेखा session object can be shared बी शेयर across multiple action within the within the same web application. same application Okay, session object are not shared across multiple web application multiple actions within the same web application second point लगा second point बढ़ेंगे author कहिए सर session object are not shared across multiple web application within the same web container. तापर next destroying a session using invalidate method might cause disruption to other servlet. disruption to other Servlet.
Template. तापर होची हमर कुकीज होची कोन ना सेशन रो जो इन्फॉर्मेशन टा से केवल सर्वर रे स्टोर हो कुकीज इन्फॉर्मेशन टा कोठी स्टोर हो ना क्लाइंट रे स्टोर हो IETF RFC 2109 create an extension to HTTP to allow a web server to store the information on the client machine. Cookies are sent in response to the web browser. Cookies are stored on the client computer. Cookies टा कोडी स्टोर होगा client computer रे स्टोर होगा. Cookies are stored in partition assigned to the web server domain name. माने मो Gmail रो मेल आईडी पासवर्ड स्टोर करिवार अछि तो मो Gmail रो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देबी. Okay, so all cookies for the domain are sent to every request to the web server. Cookies have lifespan and flaws by the client browser. Okay, so it is having a particular lifespan and it is flaws by the web browser. So देखो इटा cookie এটা লেখা IETF RFC 2109 এটা হেডিং দে তো আগে मैं heading the cookies cookies IETF RFC 2109 create a extension to HTTP HTTP to allow a web server to store information on the client machine. তারপর লেখো cookies are sent in response to response to web server web server. next point cookies are stored on the client computer next point cookies are stored in partition
Hmm. Assigned to web server domain name. Assign. Assigned to domain name. Hmm. Next point, all cookies for the domain are sent All cookies. for the domain name are sent Same. in every request to the web server. In every request. Web server. Hmm. Cookies have a lifespan and flaws by the client browser And flushed flushed by the client browser hmm. Client browser. are the end of lifespan. At the end of lifespan. ओके आमर जो सेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अछि बा हम इंफॉर्मेशन टाको गोटे जगह रो आ गोटे जगह को ट्रांसफर करबा पहले हमें यूज करछो कुकीज सो कुकीज mechanism is a default session management strategy. So there is nothing special that you code in your servlet to use the session strategy. Unfortunately, some Hmm. users turn off the cookies on their browser. तो बेले हमें टर्न ऑफ कर देता टर्न ऑफ कले कौन हम ना आमर जो आईडी और पासवर्ड इनफॉरमेशन आम ब्राउजर स्टोर हुए बेले बेले आम कौन करूँ Hmm. रिमेम्बर मी आम जो करदे ताले कौन Remember हम ना me. Hmm. इनफॉरमेशन स्टोर हो Storage. ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ପଚାରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଚାରେ ହଁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆମ ଇନଫର୍ମେସନଟା ବ୍ରାଉଜରରେ ଷ୍ଟୋର ହେବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା
तापर आउ गोटे कनसेप्ट अछि हमर होची URL rewriting. URL rewriting it is used when the cookies cannot be used. The server append the extra data on the end of each URL. The server associate with the identifier with the data it has stored about the session. URL rewriting माने आमे जोटा कि कहबा इट इज ए अनदर सेशन इंफॉर्मेशन एटा होची URL rewriting. ओके बे हेडिंग दियो म कहूची এটা URL rewriting নিয়ে হেডিং দাও। हम्म it is a process of appending or modifying any URL structure while loading a page. The request made by the client is always a new request and the server cannot identify कौन क्लिक कर the server cannot identify and the server cannot identify whether the current request is sent by and by new client new client or the previous same client new client or the previous same client. Then हमारा URL rewriting.
तो सेशन मैनेजमेंट आम केमती करवा गोटे प्रोग्राम आम करिया पड़िबो देख सेशन ट्रैकिंग टेक्निक सेशन टाइम केमती ट्रैकिंग करिवो फर्स्ट इज कुकीज ସେଇଟା ଲେଖିଆ हाँ सेशन ट्रैकिंग टेक्निक फर्स्ट इज कुकीज कुकीज तापरे नेक्स्ट होची हिडन फॉर्म फील्ड हिडन फॉर्म फील्ड फॉर्म फील्ड URL rewriting another is HTTP session तापर होची जो कुकीज रे जोटा हमें लिखी थे लेख कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कुकीज इज small piece of information that is persisted between multiple client requests next point a cookies has a name single value optional attributes such as comment path such as comments, paths, domain qualifier
maximum age and version number. ओके एटा सरला तो नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको आर प्रैक्टिकल शो करी है आज्ञा सर ठीक है थैंक यू सर